to you all. The chief guest of today's program, our Honorable Minister for Finance, Health, Medical and Family Welfare, Government of Telangana, Sri Tanir Harish Rao Garu. Secretary, Health, Government of Telangana, Sri Rizvi Garu. Commissioner, Family Welfare, Srimati Sweta Mohanty, Madam. Dr. Karnaka Reddy Garu, VC of KNR University of Health Sciences. Dr. Srinivas Rao Garu, Director of Public Health. Dr. Birappa Garu, Director of NIMS. MD TSMIDC, Sri Chandrasekhar Reddy Garu. Then my colleague, principals of Nizamabad Medical College, Indira Garu. Shashikala Garu, Principal Usmania. Then Superintendent of Usmania Medical College, Usmania General Hospital, Dr. Nagendra Garu. At the outset, I would like to welcome the faculty who have come from various colleges today. And the most important is the newly recruited assistant professors, their parents, press and media. I extend a warm welcome to you all. I congratulate all the newly recruited assistant professors and welcome to the Department Director of Medical Education, Government of Telangana. This is a historic event and the biggest recruitment process in the health department, sir. Since decades we are in the department, we have not seen such a big recruitment in a single go. Recruitment process started for 1442 assistant professors and completed within a span of 5 months. We thank the chairman of the board, our health secretary, sir, respected Rizvi Garu, and the core team headed by Mr. Gopikant, the member secretary, and his hard-working team, Aditya, Hamid, Satish, and Srinivas Reddy, who spent days together scrutinizing the lists so that the procedure is completed on time and without mistakes. I think all of you will accept that. And along with them, the other staff, ministerial staff of the health department and other departments, and most important is our faculty members who were present throughout the process of scrutiny and saw to it that it is a seamless procedure and no mistakes are done anywhere in verifying the certificates. The Medical and Health Recruitment Board has done a remarkable feat of recruiting such a huge number of doctors and specialists, and they need a big round of applause for this. The Honorable Minister, sir, with his constant guidance, this recruitment process was completed meticulously in record time. I can proudly say that under your leadership, sir, the health department recruited maximum number of doctors as on today. Recently, under the Director of Public Health, nearly around 900 doctors were recruited, and today 1,061 doctors are being recruited, sir. It's one of the biggest number in the history of the health department. And shortly, under your leadership, a major recruitment of nurses of more than 5,000 will be done. Sir, in this recruitment, it is not just 1 or 2 departments. The specialists from 34 departments, including the super specialty departments, the various doctors are recruited. And there was a very good response from the doctors. I was personally sitting in the counseling and I was watching them. Many of them showed interest and they selected the place of their choice. And one point here I would like to point out is, as you know, these are zonal selections, multi-zone 1 and multi-zone 2. That's why you are posted in that respective zone. But once you get promoted tomorrow, because of the many medical colleges which are established, there is a very scope for a early promotion as associate professor. At that time, they will be posted anywhere in the state. This recruitment itself reflects that our young specialist doctors are willing to work
in the interior areas, and this dispenses with the general talk that our doctors are not willing to work in remote areas. Now, most of these institutions are located in the remote areas, and they have happily joined those institutions to serve there. The vision of the Honorable Chief Minister, sir, for having one medical college in each district is not only creating more MBBS seats for aspirants, but more important is providing the tertiary care health facilities in all the districts, and you are going to fulfill this mission of providing tertiary care facilities in remote corners of the state. And as you are selected, with the increase of government medical colleges, as I mentioned, your promotional avenues will increase, and within a short span of time, you will be climbing the ladder. And what we expect from you is your commitment and sincerity towards your job and patient care. As doctors and moreover as specialists, you have a responsibility towards the society. You have to take care of the sick patients who are coming to our government hospitals. Most of these patients are the real needy ones, and if you serve them, you will be really blessed. And as you know, and my request to all of you is, become good teachers. We have started so many medical colleges, and you are going to go and join there as assistant professors. The responsibility of an assistant professor in teaching is phenomenal, because you will be having direct interaction with the medical students. You all know that we have come through that stage. And if you teach them, then they will come out as good medical students. That I request all of you, please concentrate on the medical education once you go and join your respective institutions. And this will in turn help all of you, because we are all continuously, we are students. Any doctor is a student throughout their life. And if you have to teach, you have to read. That means you will be updating your knowledge, and at the same time, you will be doing good teaching to all the students who are posted in those respective medical colleges, and we can churn out good medical students once they come out of that institute. I again congratulate you, all of you, and welcome all of you to the teaching faculty. And under the able leadership of our visionary Honorable Chief Minister, sir, and a dynamic and committed leadership of our Honorable Minister, Sri Harish Rao Garu, a ever guiding force, our respected Health Secretary, sir, and all our other HODs, and along with the active support from all of you, I am sure we will make Telangana a Arogya Telangana and see that it stands top in the healthcare in the country. God bless you all and give all success to you in future. Thank you. Thank you so much, sir, for those motivating words. May I now request the Vice Chancellor of Kaloji Narayan Rao University of Health Sciences, Dr. Karnakar Reddy, sir, to kindly address the gathering. Distinguished dignitaries on the dais, Honorable Minister for Health and Family Welfare and Finance, Sri Harish Rao Garu, Secretary, Sri S.M. Rizvi Garu, Commissioner Family Welfare, Sweta Mohanty Garu, Director of Medical Education, Director of Health, MSIDC Chairman, NIMS Director, and Additional Directors of Medical Education, and dear friends, today is a historic occasion. Never in the history of medical education in the state of Telangana and even combined Andhra Pradesh, so many assistant professors were recruited on one day. You have been very fortunate that you have not gone through any hassles, and depending on your merit and your marks, you have got the selection and you have got your postings almost as per your choice. So previously such a thing never happened, and we used to go around the DMA office, Director of Health office to get the postings and all. Now directly you are getting a posting order here itself. And
It's the vision of our Honorable Chief Minister, and under whose guidance our entire team is working to improve the medical education and health services in the state of Telangana. And for that reason, number of new medical colleges have been started, number of new hospitals are being started, and the healthcare has improved enormously in the state of Telangana, and we have now in the top 3 or 4 states in the country. And all the assistant professors who are selected today, you are entering into a very noble profession now. See, one is previously you were a doctor. Doctor by itself is a noble profession. Second, you are becoming a teacher. Teacher is another noble profession. So you are entering into a double noble profession that has got lots of responsibilities for you. So you have to take care of your patients, you have to take care of your students, and most of you are posted in all the new medical colleges where you have to take care of the departments, take care of the students, and within couple of years you will be getting postgraduates also. So you have to prepare yourself to work hard, to take care of the patients, at the same time learn, because there is no shortage of clinical material in our state, there is no shortage of patients in our hospitals. So you will be able to simultaneously learn and treat and teach. So it's a unique opportunity for all of you, and I only hope that you'll make use of this opportunity, have an ethical and compassionate approach towards your patients, towards your students, and cope up with the responsibilities you are endowed with. So with these few words, I congratulate all the assistant professors and their parents and wish you all the best in your future endeavors. Thank you. Thank you, sir. May I now request Commissioner Family Welfare, Srimati Shweta Mohanty Madam, to kindly address. Good morning, Honorable Minister for Health, Medical, Family Welfare and Finance, Harish Rao sir, Secretary Rizvi sir, DME Garu, Director of Public Health, Dr. Srinivas, MD TSMIDC, Dr. Karunakar Reddy, Vice Chancellor KNR UHS, other dignitaries on the dais, and friends, families of the newly appointed doctors. A very good morning to everybody. At the outset, I would like to congratulate everybody for joining government. Joining government gives us both an opportunity as well as a challenge. A lot of you have been working in the government hospitals earlier, so you are aware of the challenges, or rather the faith that a lot of poor people place on us. The opportunity is of course very, very immense, but there is also a lot of, other factors that have to be taken into consideration. In the government, you are heading huge formations. You are responsible to a number of a number of people, and so on. As National Health Mission MD, you are all aware that we support a lot of programs in the teaching hospitals and the tertiary facilities. Without much delay or without taking too much of time, I will just try to explain what I have to say through an example. As you all know, Telangana is one of the best performing state in all maternal and child health indicators. You are all aware that in our MMR, in our journey of MMR from the formation of the state in 2014, we now stand third lowest in the country. The states from where we learned good practices from, we are doing much better than them. So in our maternal and child indicators through NHM also, we do a lot of supporting in terms of staff, in terms of centers, and in terms of equipment and machinery. Now, while we are very satisfied with the progress that is being done in this indicator, there are also a few challenges. As you all know, our minister has a meeting once in a month, and he goes up to the detail of reviewing every department of every hospital in the state.
And after his intervention, there has been a lot of focus on reducing the C-section rate in the hospitals. We have inherited a very high C-section rate. It is one of the highest in the country, and a lot of effort needs to be made to reduce the C-section rate. Now, as newly recruited doctors, whenever pregnant women come to you for their deliveries, there are always two options. Of course, the longer and the tougher option is to go in for normal delivery, and the easier option is definitely to go in for a C-section. This is where probably your contribution to society, your efforts in basically helping our state do better in these indicators will play a very crucial role. So I request and I really hope that we as a group of people in the health department, we can always keep this in mind, that it is not just to take the easier and the shorter method, but also to try to do something which will benefit the society in a longer run. Now, these are one of the few examples of all the programs that you will be heading as a part of the government. There is Telangana Diagnostics, there is the SNCUs and the DEICs. There will also be the entire cancer and NCD wing, the STEMI wing, and so many others. So I really hope that as members of hospitals, you will make a lot of effort to take and interest to make these programs work much better. And I also hope that in case there is any requirement through the HOD, of course, we will be happy to assist and help in anything that is required. Without much further delay, I again wish you all the best, and thank you. Thank you, ma'am. I now request Shri SAM Rizvi sir, who's IAS and Secretary to the Government, Health, Medical and Family Welfare, to address us. Honorable Minister for Health, Medical and Family Welfare and Finance, Shri Harish Rao Garu, Director of Medical Education, Dr. Ramesh Reddy, CHFW, Shweta Mohanty Garu, other senior officers of the department on the days, faculty members, senior faculty members of our medical colleges who are there in the audience, and the newly recruited assistant professors. A very good morning to all of you. At the outset, I would like to congratulate all the newly recruited assistant professors on this occasion of you joining government service. Let me tell you that this is a remarkable opportunity for all of you, because in government you will get the chance to serve the poorest of the poor people. As doctors, they will come to you with a lot of hope, expectation, and you will have a very fulfilling experience in treating them. So this is a unique opportunity, and you all must feel fortunate to have become part of this system. The second thing I would like to say is that I'm sure you all have seen this recruitment process. It was a very simple recruitment process, an online recruitment process where you just had to upload basic documents, and without any hassles. Chances were also given to all of you for any bona fide mistakes made. We allowed you to make changes also. So I am sure this whole journey to recruitment has been a smooth and streamlined journey, and for this I would like to acknowledge the efforts made by our team at the Medical Health Service Recruitment Board. They put in a lot of hard work, and I would like to place on record the services rendered by them. I would also like to tell you that this recruitment is not a mean achievement. Today we are seeing 1061 assistant professors being recruited in one go. To my knowledge, I don't think such a massive recruitment of teaching faculty in medical colleges has been done on this scale even in the undivided state of Andhra Pradesh. So this is a big achievement, and you all are fortunate to be
a part of this achievement. Today we find that medical colleges, government has taken a decision to take the medical colleges to each and every district, each and every one of the 33 districts that are there. And so today we are finding that districts like Vikarabad, Nagar Karnool, Bhadradri, Kothagudem, Asifabad, you will get a chance to go and serve the poorest people in all of these remote parts of the state. The beauty of the system is that because the cadre is one, you are all part of one single cadre. So today you may go and serve in Asifabad, but tomorrow you can come and serve in Gandhi Hospital, or you can go to Usmania. So you get a chance to rotate and get experience in all kinds of medical colleges. So therefore, this is a wonderful kind of a job opportunity for you to grow in your career and also to derive satisfaction in serving people. I would not like to take further time, so I would like to conclude by thanking Dr. Ramesh Reddy for organizing such a wonderful function and also complimenting him on carrying out the counseling in a transparent and a very time-bound manner. Thank you. Thank you, sir. Now, Honorable Health Minister, we would like to actually take the views of some of the newly recruited assistant professor. So first I would like to call upon Dr. Hitesh. He is MD in Transfusion Medicine and he has taken at GMC Mehboobaad. So Hitesh, we request you to come and talk to us. Good morning, one and all. I thank all the distinguished dignitaries on the stage for giving me this opportunity. So to say a few words about the whole recruitment process, there were three things which comes to mind. It was simple, seamless and transparent. So these were the important things which have highlighted in this recruitment process. I think sure everyone can agree on that. With that, I also like to thank the Honorable Minister Shri Harish Rao Garu of Health and Finance for giving the or sanctioning so many posts, 1061 in teaching faculty and 900 in DH. I think over the years, even my parents who were in government were saying this has never happened in the history. So that is the thing which is reverberating in the whole society of Telangana. And I am sure, sir, with your vision, we will all work under your kind leadership, and the dividends of this recruitment drive will be equivalent to the mega water project which has been done under your leadership. So that will be the impact of this on the society. And lastly, I would like to thank you specially from the on the behalf of TM Transfusion Medicine Fraternity, because this has been the first transfusion medicine recruitment done into the government of Telangana. Thank you, sir. Thank you, Dr. Hitesh. We now call Dr. Desham. She has taken MD Community Medicine at Government Medical College, Siddipet. So, Dr. Desham, please come. రైట్ సైడ్ చైర్లు ఉన్నాయమ్మా, అందరినీ రైట్ సైడ్ కొంచెం కోఆర్డినేట్ చేసి వాళ్ళని గైడ్ చేయండి కూర్చోవడానికి. ఎవరైతే వెనక నిలబడి ఉన్నారో కుడివైపు మీకు ఎడం వైపు చైర్లు ఉన్నాయి, కూర్చోండి దయచేసి. వాళ్ళకి దారి చూపించండి అమ్మా. సంబడి కెన్ గైడ్ దెమ్. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలకు, ఆరోగ్య శాఖ మంత్రి శ్రీ హరీష్ రావు గారికి, డిఎంఈ డాక్టర్ రమేష్ రెడ్డి గారికి, ఇంకా మిగిలిన పెద్దలందరికీ మా వైద్యులందరి తరఫున అభినందనలు. ఈరోజు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్ తీసుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చిన నాతో సహా ప్రతి వైద్యుడు కూడా ఎంతో గర్వంగా ఫీల్ అవుతున్నారని నేను తెలియజేస్తున్నాను. నేను డాక్టర్ దేశం సిద్దిపేట్ మెడికల్ కళాశాలలో కమ్యూనిటీ మెడిసిన్ డిపార్ట్మెంట్లో అసిస్టెంట్ ప్రొఫెసర్ పోస్టింగ్ తీసుకున్నాను. కొత్తగా ఎస్టాబ్లిష్ అయిన మెడికల్ కాలేజెస్ అన్నిటిలోకి సిద్దిపేట్ మెడికల్ కాలేజ్లో జరిగిన అభివృద్ధి చాలా వేగంగా జరిగింది. అక్కడ నాణ్యమైన సేవలు అందించడానికి అన్ని రకాల ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. అందుకోసమని సిద్దిపేట్ మెడికల్ కాలేజ్ చూస్ చేసుకోవడం జరిగింది. దీని అంతటికీ కారణం మన డాక్టర్ హరీష్ రావు గారు. ధన్యవాదాలండి. ఇది కాకుండా మన తెలంగాణ ప్రజలు
మన తెలంగాణ ప్రజలకి సేవ చేయడం అనేది ఇక్కడ ఉండే వైద్యులందరి అదృష్టంగా మేము భావిస్తున్నాము. ఒక్క ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్ తయారవ్వడానికి కనీసం 6 సంవత్సరాలు కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. ఒక్క స్పెషాలిటీ డాక్టర్ తయారవ్వడానికి 9 నుంచి 10 సంవత్సరాలు కృషి చేయాల్సి ఉంటుంది. అదే సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్యులు తయారవ్వడానికి 14 సంవత్సరాలు కష్టపడాల్సి ఉంటుంది. ఇంత చదువుకొని బయటికి వచ్చాక ఉద్యోగ అవకాశాలు లేక ఒక పేద మధ్యతరగతి డాక్టర్లు ఇబ్బంది పడడం ఇన్ని రోజులుగా మనం చూస్తున్నాం. కానీ ఇప్పుడు దేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేనటువంటి విధంగా 26 కొత్త మెడికల్ కళాశాలలు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ ప్రజలకు చేస్తున్న సేవ ఎటువంటిదో మనం గుర్తించవచ్చు. మొత్తం దేశం మొత్తంగా 5 రాష్ట్రాలలో ఇప్పుడు అత్యధిక మెడికల్ కాలేజీలు ఉన్న రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి. అందులో పెద్ద రాష్ట్రాలు తమిళనాడు, కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర, ఉత్తరప్రదేశ్ మినహాయిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 42 మెడికల్ కాలేజీలు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలు మిగిలినవి 26 గవర్నమెంట్ మెడికల్ కాలేజీలు. ప్రజలందరికీ కూడా సేవలు అందించడానికి ఈ గవర్నమెంట్ మెడికల్ కళాశాలలు మన ముందుకు వచ్చాయి. సో దీనంతటికీ దేశం మొత్తం మీద కూడా ప్రైవేటీకరణ ఒక వెల్లువలా వెలుస్తుంది, మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం మాత్రం ప్రైవేట్ కళాశాలకి దీటుగా గవర్నమెంట్ మెడికల్ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయడం, వాటిని అభివృద్ధి చేయడం కూడా ఇది మనకు వచ్చిన ఒక సదావకాశంగా నేను భావిస్తున్నాను. మీరు ఒకవేళ నాకు ఆపర్చునిటీ ఇస్తే 2 చిన్న విన్నపాలు ఉన్నాయి సార్. ఒక విన్నపం ఏంటంటే, ఈ సంవత్సరం జరిగినట్టే ఎంహెచ్ఎస్ఆర్బి రిక్రూట్మెంట్స్, పర్మనెంట్ రిక్రూట్మెంట్స్ 5 సంవత్సరాల తర్వాత మళ్ళీ ఈ సంవత్సరం జరిగాయి. చాలా ఫేర్ అండ్ ట్రాన్స్పరెంట్ రిక్రూట్మెంట్స్ అని చెప్పగలము. ఇలాంటి రిక్రూట్మెంట్స్ ప్రతి సంవత్సరం చేయాలని మా వైద్యులందరి తరఫున కోరుతున్నాను. ఎందుకంటే మా తోటి వైద్యులందరూ కూడా గవర్నమెంట్ సర్వీసులో జాయిన్ అయ్యి ప్రజలకి సేవ చేయడానికి ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉన్నారు. ఇలాంటి రిక్రూట్మెంట్స్ కనుక మీరు ప్రతి సంవత్సరం చేపడితే మేము చాలా సంతోషిస్తాము. ఇక రెండో విన్నపం ఏంటంటే, మన రాష్ట్రంలో 3 పాయలుగా విడిపోయింది మన హెల్త్ సిస్టమ్. తెలంగాణ వైద్య విధాన పరిషత్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ హెల్త్, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ అని 3 పాయలుగా విడిపోయింది. ఈ 3 పాయల్ని అనుసంధానం చేసి ఒక తాటిపైకి తీసుకొస్తే మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ మరియు డిస్ట్రిక్ట్ హాస్పిటల్స్, ఏరియా హాస్పిటల్స్ అన్నీ కూడా కలిసి పనిచేస్తే ఒక హబ్ అండ్ స్పోక్ మోడల్లో మనం చాలా అభివృద్ధిని సాధించగలమని, ఒక ఆరోగ్య తెలంగాణని మనం అందరం కలిసి సాధించవచ్చని నేను అనుకుంటున్నాను. ఇక్కడ ఉండే వైద్యులందరి తరఫున కూడా మీకు ధన్యవాదాలు సార్. మేమందరం కూడా ఉత్తమమైన వైద్యులను తీర్చిదిద్దుతామని సభాముఖంగా మేము తెలియజేసుకుంటున్నాము. థ్యాంక్ యూ సార్. జాబ్ చేస్తున్నాను యాజ్ అ ప్లాస్టిక్ సర్జన్. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ ఎక్స్ట్రా 2 minutes టు టెల్ వాట్ ఐ హ్యావ్ నోటిస్డ్. సార్, నేను ఎంబీబీఎస్ యాక్చువల్లీ చైనాలో చేశాను. బికాజ్ దట్ వాస్ బ్యాక్ ఇన్ 2005. ఇన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ లేకుండే. ఇన్ని మెడికల్ కాలేజెస్ లేకపోవడం వల్ల, అండ్ నాలాగా నాకు తెలిసి నా ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ చాలామంది నేను చూశాను, దే హ్యావ్ ఆల్ డన్ ఎంబీబీఎస్ ఇన్ చైనా, ఇన్ యుక్రెయిన్, ఇన్ రష్యా. And the difficulties we faced over there, we know it, sir. We faced lots of problems over there with the language, with the acceptance. And malli India ki return vachin tarvata maakunde Medical Council of India వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే ఎగ్జామ్, ఇట్స్ కాల్డ్ ఫారెన్ మెడికల్ గ్రాడ్యుయేట్ ఎంట్రన్స్. మళ్ళీ దానికోసమని, ఆ తర్వాత ఇంటర్న్షిప్ కోసమని, దెన్ పీజీ అండ్ సూపర్ స్పెషాలిటీ. ఇట్స్ బీన్ అ లాంగ్ జర్నీ. అండ్ దెన్ I would like to point out here that because of our Chief Minister sir's decision and mana Health Minister gari direction, we've got now a medical college in every district. So malaga malli desam వదిలిపెట్టి అమ్మనాల నుంచి దూరంగా, అందరికి దూరంగా వెళ్ళి కష్టపడి అక్కడెక్కడో వేరే లాంగ్వేజ్లో మెడిసిన్ చేసి, all the journey that we have gone through, we don't have to go through anymore. So sabhamukanga to all the parents out there in Telangana state particularly, inka మీ పిల్లల్ని
వేరే దేశాలకు పంపించి మెడిసిన్ చదివించాల్సిన అవసరం లేదు. We've got a medical college, thanks to our leaders. We've got a medical college in every district. So for that, thank you very much, sir. And then coming to the changes that I have noticed, last, like I said, 2018 నుంచి contract లోనే జాబ్ చేస్తున్నాను. And every year మళ్ళీ కాంట్రాక్ట్ని రెన్యూవల్ చేసుకుంటూ we've been waiting. నాలాగా చాలా మంది who have done కాంట్రాక్ట్ బేసిస్లో జాబ్ చేసిన వాళ్ళందరూ we've been waiting రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడవుతుంది అని చెప్పేసి. అండ్ వీవ్ హర్డ్ ఫ్రమ్ అవర్ సీనియర్స్ అండ్ చాలా మందితోని దట్ ఇప్పట్లో అవ్వకపోవచ్చమ్మా, ఇట్స్ గోయింగ్ టు టేక్ మెనీ ఇయర్స్, లాస్ట్ టైం రిక్రూట్మెంట్ ఎప్పుడో అయింది, ఒకవేళ అయినా కానీ ఇంతమందిని రిక్రూట్ చేయరు, ఇట్ నెవర్ హ్యాపెండ్ ఇదే విన్నాము. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ అ సడన్ దెర్ ఇస్ అ నోటిఫికేషన్. ఇప్పుడు నోటిఫికేషన్ వస్తే ఎప్పటికో అవుతుంది కావచ్చు అని అనుకున్నాము. బట్ దెన్ యుద్ధ ప్రాతిపదికన జస్ట్ లైక్ సర్జికల్ స్ట్రైక్ లాగా 5 monthsలో it's so beautiful, sir. It's so wonderful, and we are already taking our orders today, and thank you very much for that, sir. And then again, 2018 నుంచి I've been there. ఆరోగ్యశ్రీలో జరుగుతున్న కేసెస్ కానీ ఓవరాల్గా ద నెంబర్ ఆఫ్ కేసెస్ కానీ, అండ్ నేను ఇందాక చెప్పాను మోహంది గారు మెన్షన్ చేసినట్టు పర్టికులర్గా కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లో, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆబ్స్ గైన్లో చూసుకుంటే సి సెక్షన్ లెవెల్స్ తగ్గాయి అని చెప్పి, ఆల్ దీస్ థింగ్స్ చిన్న చేంజెస్ కావచ్చు ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో. యూ నీడ్ టు నో ద కోర్ లెవెల్, అంటే గ్రౌండ్ లెవెల్లో జరుగుతున్న ఆల్ ద వాట్ ఎవర్ చేంజెస్, కావాల్సిన చేంజెస్ ఏంటివి అనేది ఒక్కొక్క డిపార్ట్మెంట్లో తెలుసుకొని వాటిని మానిటర్ చేస్తూ కావాల్సిన చేంజెస్ని తీసుకొస్తూ రెగ్యులర్గా. ఇప్పుడు ఐ టెల్ ఎ షార్ట్ ఎగ్జాంపుల్. మా ప్రొఫెసర్ సార్ డాక్టర్ రంగస్వామి హూ ఇస్ నవ్ ఇన్ వరంగల్, నైట్ 8 o'clockకి కాల్ చేసి, విరాజ్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారితో మీటింగ్ ఇప్పుడే అయిపోయింది 8 o'clockకి. హెల్త్ మినిస్టర్ మార్నింగ్ ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయిన మీటింగ్ అది, నైట్ 8 o'clockకి కాల్ చేసి, విరాజ్ నైట్ 8 o'clockకి ఇప్పుడే అయిపోయింది మీటింగ్, ఐఎమ్ అ బిట్ టయర్డ్, ఓకే సో కొంచెం రేపు మార్నింగ్ మీరు చూసుకుంటారా, ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ ఓవర్ అని. దెన్ అగైన్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ వచ్చేసి, అదేంటి సార్ హెల్త్ బాగుండకపోవచ్చు నేను రాలేను అన్నారు కదా అని అంటే, హీ వాజ్ లైక్, అమ్మో హెల్త్ మినిస్టర్ గారు మానిటర్ చేస్తున్నారయ్యా, వీ కెనాట్ టేక్ ఎనీథింగ్ లైట్లీ అని. నువ్వు వాళ్ళందరినీ భయపెట్టించేస్తున్నావు, అందరినీ భయపెట్టించేస్తున్నట్టు నువ్వు. ఐఎమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యూ హౌ సీరియస్ సార్ ఈజ్ అబౌట్ ద కేర్ దట్ వి గివ్ టు ద పీపుల్. సో సార్ అంతగా పనిచేస్తున్నప్పుడు, ఇఫ్ all the people taking up the higher chairs, they are working so hard. So I warmly welcome all of the new doctors, those who are my juniors and my seniors, and all of us who are joining. We should all be working and cooperating along with them so that together we may all give a good, proper health care to all the poor who look up to us. Thank you for this opportunity. Thank you, Viraj. Since it's popular demand, I think some more speakers we have, sir. Dr. Renuka, she's an obstetrician and gynecology, and she's taken at Government Medical College in Khammam. Dr. Renuka, please come. పైన కూడా చైర్లు ఉన్నాయమ్మా, ఎవరైనా ఇక్కడ చైర్లు అయిపోతే యూ కెన్ సిట్ ఇన్ ద అప్ స్టేర్స్. ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ నా నమస్కారం అండి. నా ఫెలోస్ అందరితో కలిపి ఇంత హిస్టారిక్ మూమెంట్లో నేను ఒక పార్ట్ అవ్వడం చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. మాది యాక్చువల్లీ ఖమ్మం సార్, మాది ట్రైబల్ ఏరియా కొంచెం ఎక్కువ. మీరు ఇట్లా మెడికల్ కాలేజ్ పెట్టడం వల్ల మేము సేవ్ చేయడము, వాళ్ళు క్వాక్స్ నుంచి తప్పించుకొని వైద్యం వాళ్ళకి అందుతుందని చాలా సంతోషపడుతున్నాను సార్. చాలా ట్రాన్స్పరెన్సీగా జరిగింది సార్, దానికి సాక్ష్యం నేనే, ఎందుకంటే నా తర్వాత చాలా మంది ఉన్నారు, అయినా కూడా నాకు అమ్మ వచ్చింది. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ బోత్ ట్రాన్స్పరెంట్ అమ్మ. ఒకటి ద రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్, సెకండ్లీ అలాట్మెంట్ ఆఫ్ ప్లేస్, అది కూడా మేము ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఒత్తిళ్లకు తావు లేకుండా మా రమేష్ రెడ్డి గారు మంచిగా కౌన్సిలింగ్ పెట్టి, ఎవరికి ఎక్కడ మీరు కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లో మీకు ఉద్యోగం వస్తే అక్కడ మీరు ఆప్ట్ చేసుకున్నారు. మా మీద చాలా ఒత్తిళ్ళు వచ్చినాయి మీ ఫ్రెండ్ డాక్టర్స్, బట్ ఐ సెడ్ నథింగ్ డూయింగ్, ఓన్లీ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్లోనే మీకు ఎక్కడ ఉద్యోగం వస్తే అక్కడ జాయిన్ కావాలని చెప్పాం. సో నియామకాల్లోనైనా మీకు ప్లేస్ ఆఫ్ పోస్టింగ్ విషయంలో కూడా అత్యంత పారదర్శకంగా ఈ ప్రక్రియ అంతా కూడా చేయడం జరిగింది.
అంతే కదమ్మా? ఎస్ సార్. మీరు ఇచ్చిన ఈ బాధ్యత మేము ఖచ్చితంగా నిలబెడతాం సార్. ఏ తప్పుదో పట్టకుండా మేము చేస్తాము. యాజ్ ఎ గైనకాలజిస్ట్ సెక్షన్ రేట్ పెరగకుండా చూసుకుంటాం సార్. నా వంతు కృషి నేను చేస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రేణుక. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఆల్ ద బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ సార్. I request Dr. Pranay, MS Surgery. He has taken at Government Medical College in Vikarabad. Dr. Pranay. Make it brief. It's adrenaline rush actually. Good morning, sir. Good morning. And I would like to thank each and everyone on the stage for giving me this opportunity. And I would like to congratulate all my fellow doctors who are here, all my seniors, juniors, and my batchmates also. And the most important thing, health, health, health. And the most important thing these days also, everyone is worried about health. And I would like to thank our government, Harish Rao Garu, for giving this opportunity at their footstep. It's not that easy to achieve this epic movement. One medical college in each district. That's a very great achievement, sir. Very great achievement, sir. Such a tremendous achievement it is. And one more important thing, most important moment, I'm very happy to receive this post on this day in front of all my teachers, especially Krishna Mohan sir, Vimala Thomas ma'am, and Jyoti Lakshmi ma'am, everyone over here. All of them are my teachers over here. All doctors are my teachers over here when I was in MBBS in my Gandhi Medical College. And I would like to thank my parents also, and my wife also, because of whom I am here. And thank you everyone. And we'll give our best to the state, sir. Thank you. I hope your reign continues. Thank you, sir. Thank you, Dr. Pranay. And I think the last, from our side at least, Dr. Vijay Lakshmi. She has taken at RIMS Adilabad, sir. Dr. Vijay Lakshmi, please come onto the dais. Good morning, sir. Sabha మీద ఉన్న పెద్దలకి, Health Minister sir, DME sir, all the senior faculty. I came here to thank from my bottom of the heart. I never had any hope I would be recruited. Sir, this process is very transparent. నేను నా education అంతా non-local, sir, but I worked on contractual basis from past 4 years in Adilabad. So I love that place so much. On the merit I was top. I was never expected that I would come top being non-local. And with love I opted that place to serve more. And my husband is also working there. Thank you so much. This process is very transparent. And I am the evidence for that. I had never hoped that I would, sir, and we work hard and we make use of this opportunity. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am, for granting my, thank you, Vimala ma'am, for accepting my request to give this opportunity. Thank you so much. Thank you, sir. Can we progress to the next? We'll have this handing over of appointment orders by the chief guest to few of the assistant professors. Actually, sir wants to give to all of you all, but you know, with constraint of time, we'll be handing over to few of them. So we'll start the program. Yeah. So we request, first we'll do zone 1 and then we'll do zone 2. Dr. Priyanka Samala, she is MD Physiology. Dr. Priyanka, and she has taken at Government Medical College, Jai Shankar, Bhopalpally.
having a group photograph on the steps. Following that, you all can pick up your appointment orders. We have arranged tables and chairs outside in the portico. You please, according to your zone and department, please pick up your order. And all of you all, please do join us for lunch after that. Now I request Dr. Jyoti Lakshmi, she's Professor of Microbiology at Osmania Medical College, to propose the vote of thanks. Respected dignitaries on the dais, Honorable Health Minister Garu, Secretary Family Welfare, Commissioner Family Welfare, Vice Chancellor KNR UHS, Director Medical Education, Director Health, ADMEs, all the principals on the dais and off the dais. Sincere thanks to the government of Telangana for having conducted this very massive exercise of recruitment into all the medical colleges in both the zones of Telangana. Thanks to the recruitment board headed by Mr. Gopikant, he is not able to join us today, for this very transparent and massive exercise and the hard work that has gone into it. We thank our Health Minister Garu for his extremely motivating words, his support throughout the healthcare management in the state. We thank the organizers of this auditorium, the parents and the newly recruited doctors for helping us in the smooth conduct of this exercise. Thank you one and all. Now I request you all to please assemble outside for the group photograph. Can we please rise for the national anthem? I request all of you to please stand up for the national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जनगण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you. Please assemble immediately for the group photograph without wasting any time. In table number 1, you can collect multi-zone 1 and 2, anatomy, physiology, biochemistry, pathology. Please immediately assemble in the steps. Immediately. All the newly recruited doctors. Orders. మినిస్టర్ గారితో ఫోటో సెషన్ కోసం మీరు ఇమీడియట్గా అవుట్ సైడ్ ఏదైతే ఎంట్రన్స్ ఉందో అక్కడ అందరూ అసెంబ్లీ కాండి. గవర్నర్ మంత్రివర్యులు గారు 5 నిమిషాల్లో బయటకు వస్తారు. మీరు దయచేసి ఎంట్రీ ఎక్కడైతే ఉందో అక్కడ స్టైర్ కేస్ ఉంటుంది, ఆ స్టైర్ కేస్ దగ్గర మీరు అందరూ కూడా దయచేసి అసెంబ్లీ కాండి. ఆఫ్టర్ దట్ మీకు అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది, లంచ్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేయడం జరిగింది. సో ఫస్ట్ ఫోటో సెషన్ ఫాలోస్ అపాయింట్మెంట్ ఆర్డర్స్ అండ్ లంచ్.